No niin, tänne on varmaan aika hyvin jo porukka löytänyt paikalle, niin voidaan aloittaa tässä pienellä alkujuonnolla. Ihanaa, että teitä on tullut näin runsain joukoin paikalle katsomaan meidän ensimmäistä kansainvälistä kunniavierasta Hello Marketissa. Eli oikein isot aplodit nyt Eat Me Inc. Meille. Me Helloconissa ollaan tosi iloisia, että Eat Me Inc. Me tänne meille saapui kunniavieraaksi tänä vuonna ja odotamme itsekin jännityksellä, mitä tässä muotinäytöksessä nähdäänkään. Vielä kerran isot aplodit ja sitten näytös alkakoon. Yeah.
Voi vitsit, miten upea tää näytös olikaan. Siis mä oon ihan sanaton, kai tekin ootte. Vai tuleeko teiltä? Aivan käsittämättömän hienoa. Mutta koska nyt on kesä ja saa syödä sekä mansikoita että jäätelöä, niin meillä onkin teille täällä yllätysmansikka tarjolla. Seuraavaksi luvassa on Cloudberry Ladyn mini-kesänäytös teille mansikaksi. Nauttikaa!
olipa siinä meillä makeaa. Toivotetaan sitten nyt oikein lämpimästi tervetulleeksi lavalle Eat Me Ink Me. Warmly welcome Eat Me Ink Me on the stage, please. And all of the models, welcome to the stage. Kaikki mallit, tervetuloa lavalle. Me haluttiin tässä lopussa vielä sanoa muutama sananen näistä meidän mallistoista ja annetaan tietenkin ensin puheenvuoro meidän ihanalle kunniavieraalle Eat Me Ink Meille. Eli first you have the stage to talk about your beautiful outfits to us. Hello, I'm Mama. Thank you for coming today and seeing my and also to Leah's works today. I wanted to give a few ideas about what the pieces are made out of, since this theme of the event is sustainability. I took the time to create each piece with some sort of sustainability in mind. Maybe I'll start at this end. Here we have, just forward, here we have a dress made out of curtains, which I think is quite popular in the sort of circles. And also I've used lace from a project that I've used before that I had left over, so it didn't go to waste. I did use it for this project. Thank you. With the second look, this is actually sort of inherited piece of material that I have from my grandmother, and it was a great color to use for sort of medieval inspired look. And the little sort of ruffle at the end is also sort of dead stock material that I found and used for this project. Thank you. Here we have one of the first pieces that I made for this event, which is also, again, vintage curtains. This is actually the other side of the material. The right side of the material is inside out because the damage was a bit too much visually. It was too worn, but on the inside it's nice and crisp and clear and worked perfectly with this medieval look. Thank you. And also vintage lace that I used on this piece. This is a very fun project that I had from sort of round tablecloth that I made, and I've pieced the front bits to work with the silhouette of the dress. Thank you. Another one, sorry. Another project where I have used a leftover chiffon from a project that had very weird printing from different type of styles, and I've cut off one bit that worked great with this sort of scrap cherry red cotton that I had left over, and I had to squeeze a bit and piece a bit, but I made it work for this particular piece. Thank you. This is also a very fun material actually, because this is sort of a blanket that you put on top of your bed. So it's not actually a curtain this time, but it has this lovely jacquard print on it that I thought would work perfectly with sort of a classic Gothic feel that this dress has. Thank you so much. This is another piece that I made out of tabletop, table cover sort of thing, this black piece. And the dress under is actually made out of vintage wedding lace from the 80s or even maybe 70s. It didn't have the date on it, but the look of the lace tells me it's probably dated around that time. Thank you. And I also used bits and pieces of the, no, it's fine. I also used bits and pieces from the material to create the accessories, like taking apart the binding of the silver edging and create these bows and leaves for the brooch on the front. This is also, this is the first time I've actually mended a material. This is also from my grandmother's staff, which, like the brown piece. And actually there were holes in this piece, so I sort of challenged myself to mend the holes in a way that they were invisible to create this piece, this wool dress. Yeah, thank you.
And maybe, yeah, Julia might want to talk about her pieces. First, I'm gonna quickly translate in Finnish what Loma's telling us. Eli ensin vähän suomeksi kerron vielä näistä asuista. Eli meillä täällä Helloconissa nyt oli tänä vuonna, kuten ehkä ohjelmasta huomasitte, niin tämmöinen pieni kestävä kehitysteema. Joten Eat Me, Ink Me halusi tuoda sitä esiin myös näissä muotinäytösvaatteissaan. Ja näistä jokaisessa on jotakin vanhaa mukana, eli tässä oli uusio käytetty verhoja ja pöytäliinoja ja sen sellaisia. Sitten täällä oli muun muassa hänen mummonsa varastosta tämä vihreä kangas, ja sitä hän oli joutunut sitten jo paikkailemaankin, että saadaan vielä upea mekko tehtyä. Eli todella upeaa uusiokäyttöä näissä joka ikisessä asussa esillä. Saadaanko aplodit tälle ihanalle ajatukselle? Ja sitten minä jatkan kertomalla näistä minun asuistani. Tässä minullakin oli vähän sama ajatus tässä. Tämäkin on myös tehty kierrättämällä verhoja, tämä punainen asu. Ja musta oli niin herkullinen mansikka tyttö. Voin nähdä tämän jossain piknikillä, niin mun oli pakko tehdä siihen sitten tämmönen kolmio headressi mätsäämään tähän asuun. Tämä mekko on tehty deadstock-kankaasta, eli teollisuuden ylijäämäkankaasta. Ja sitten siinä on päähineenä tämmöinen ihana, Pariisista löysin tämmöistä ihanaa olkimateriaalia, tuo hattu parina. Ja näitä mekkoja löytyy sitten myös tuolta mulla rekistä myös isommassa koossa sitten. Voi käydä katsomassa niitä. Sitten voitte tulla yhtä aikaa Peppiina ja tulla molemmat. Näissä nyt on jotakin yksityiskohtia, mitkä on mulla kierrätystä, että tuossa on tuossa valkoinen etuosa on ylijäämämateriaalia, mutta nämä on molemmat muuten uusista kankaista. Mä halusin tällaista kesäistä tunnelmaa ruuduilla tuoda, niin halusin esitellä tämmöisiä ihania ruutukuoseja ja mansikoita tässä näytöksessä. Kiitos kovasti. Ja sitten vielä kerran isot aplodit kaikille upeille malleille ja kiitos teille, kun olitte täällä. Hetken kuluttua sitten jatkuu, onko noin tunnin päästä, jatkuu sitten Eat Me, Ink Me pitämällä luennolla, missä hän kertoo teille lisää materiaalien uusiokäytöstä. Tervetuloa sitten sitä kuuntelemaan. Kiitos!